Sarah Kline can't Jess Harper seit ihrem neunten Lebensjahr damals, als sie in den Possen unter den Tribunen Pokémon-Karten tauschten und schworen, dass niemand jemals zwischen sie kommen würde. 23 Jahre später fühlt sich dieses Versprechen wie das einzig Fest in das Sarah noch in ihrem Leben hat. Jess warmer dies Uverlesse Juisen Dianige die Gebertstad nicht Vergas die Mitzepekam wenn Sarah die Grip hat und die Sios dem Bett zehrt, nachdem die Trennung von Marcus sei fertig gemacht hat. Als Jess Vorsech watchen im Harmony Haven Wellness Retreat verschwind, die Nachrichten ausblieben, die Anruf auf ein Tot Nummer gingen und die Instagram Stories dunkel blieben was Sarah, das etwas nicht stimmt. Zuerst redete sie sich ein, sei normal. Jess hat die Broschüre des Retreats gepostet, als wäre sie die Erlösung 30 Tage radikaler Präsenz, kein Handys, kein Abelnkungen. Nur ich, endlich. Sie war nach der Scheidung angeschlagen Juisen ihrer Ex hat das gemeinsame Konto leergeräumt und sie mit einem Berg Schulden und einer Therapeutin zurückgelassen, die etwas Immersives vorgeschlagen hat. Sarah hat sie selbst zum Tor gefahren, sie fest umarmt und gesagt, schreib mir, wenn du auf der anderen Seite bist. Jess hat mit diesem hellen, hoffnungsvollen Lächeln gelächelt und geflüstert. Ich werd leichter zurückkommen. Doch aus leichter word still. Das letzte Foto des Jess gepostet hat zeigt sie im Zetterbeginn die Arm weit ausgebreitet unter einem perfekten blauen Himmel, den nichts mehr. Sarah versucht als, sie rief Jess Mutter in die nur sagt, sie hat Freiraum gebeten Schatz. Sie schrieb ein E-Mail in das Kontaktformular des Retreats und erhielt ein völlig automatische Antwort. Alle Gäste befinden sich in tiefer Immersion, ihren ihren Weg. Bevor sie losfuhr hat Sarah ein hektisch Stund im Laptop verbracht und Elias Voss durchlutscht. Die offizielle Biografie auf der Harmony Haven Website war poliert und vage. Elias Voss, visionärer Gründer, verließ ein erfolgreiche Karriere im Executive Coaching nach einem lebensverändernden Erwachen bei einer Solo-Vision-Such in den Rocky Mountains. Hat tausend zur radikalen Freiheit gefuhrt. Tiefer Sarah Grubb desto mehr Riss zeigten sich, alt Vornbeiträge ehemaliger Schüler nannten einen Betrüger. Ein Artikel aus einer kleinen kalifornischen Zeitung von 2018 erwähnt ein Wellnesszentrum namens Elysium Path, das nach mehreren Beschwerden wegen finanzieller Ausbeutung geschlossen worden war. Der Besitzer wurde als Edward Lang gefuhrt, der ein Jahr später als Elias Voss in North Carolina wieder auftaucht. Klagen waren stillschweigend beigelegt worden, kein strafrechtlichen Anklagen blieben hängen. Sarah hat Screenshots auf ihrem Handy gespeichert, doch sie fühlten sich dünn in gegenüber der glänzenden Vermarktung des Anwesens. An einem ersten Samstag im April druckt Sarah die glänzende Einladung zum Open House aus und fuhr zwei Stunden nach Norden in die Pinienbedeckten Hügel außerhalb von Asheville. Die Broschüre versprach einen Tag der Transformation, kein Verpflichtung, nur Möglichkeit. Sie trug Jeans und einen schlichten grauen Hoodie, nichts was Ermittelrin Schrei. Ihre Hände zitterten den ganzen Weg überm Lenkrad. Harmony Haven sah aus wie ein Luxusspa, das mitten im Nirgendwo abgesetzt worden war. Niedrig Zetternlages mit breiten Veranden, Steinfade, die sich zwischen Blumenbeeten mit frühen Narzissen schlengelten, ein Zentral Fürstell, umringt von handbemalten Steinen mit den Worten Release, Renew, Return, Loslassen, Ernorn, Zurückkehren. Sanft Flirtenmusik schwebt aus verstickten Lautsprechern. Mitarbeiter in fließendem weißen Leinen boten Gurkenwasser und kleinen stoffgebundenen Journal mit der Aufschrift Main Intentionen in. Alle lächelten dasselbe serene, leicht in Trugt lächeln. Sarah lächelt zurück, Notizbuch in der Hand, und schloss sich der Willkommensführung in, die von einer jungen Frau namens Mara geleitet wurde, deren Namensschild Level -3 Guide verkündet. Sie gingen im Meditationslabyrinth vorbei in den Sensorik-Entzugs Floattanks unser Markenzeichen Reset. Im Gemeinschaftsspeisesaal in dem alle dasselbe gedämpft Gemus und Quinoa essen, und im Blue Lodge reserviert für unsere Inner Circle Family, die sich für tiefer Heilung entschieden hat. Sarahs Pools schnellt in die Höhe als sie den Blue Lodge sah,
Jess hat eihin in einer ihrer letzten Nachrichten erwähnt, aufgestiegen Fuhel mich skan so leicht. Mitten in der Führung, während die Gruppe in der Geschenkboutique mit $180 Intention Kristallen anhielt, packt ein Frau und wir sich Sarahs Ellbogen so fest, dass es spüren hinterließ und zerrt sie hinter einen Geräteschuppen. Die Frau trug ein fleckige Leinentunika, ihr Haar war kurz und ungleichmäßig abgeschnitten, als hätte sie es selbst im Dunkeln gemacht. Ihr Namensgeld war abgerissen, nur ein zerfetzt Stoffquadrat war übrig. Du bist nicht wegen der Führung hierer Sicht die Frau, ihr Augen waren blutunterlaufen, die Pupillen geötet, wenn suchst du. Sarahs Kale zog sich zusammen, Jess Harper mein beste Freundin, sie hat sich vor sich Wochen angemeldet. Das Gesicht der Frau fiel in sich zusammen wie Papier. Jetzt Lila, sie haben ihr diesen Namen gegeben, sie hat vor 3 Tagen den Inner Circle erreicht, gestern haben sie in den Blue Lodge verlegt. Heute Bend ist ihre Reinigungszeremonie. Sarahs Magen sagt ob, was ist die Reinigungszeremonie? Die Frau blickt über ihre Schulter, dann bügt sie sich so nah heran, dass Sarah die Kreatur safe und die Angst riechen konnt. Sobald du den Inner Circle erreichst, lassen sie dich nie wieder gehen, niemals. Sie nehmen dir in der ersten Watch das Handy, in der zweiten die Karten, in der dritten den Ausweis. Wenn du erst lila bist, willst du gar nicht mehr weg. Sie brechen dich mit den Tanks, Tage im Dunkeln, kein Geriusch, kein Essen, nur Elias Stimme in deinem Ohr, dann die Kreis, du beichtest alles schlecht, das du geworst. Sie jubeln, du fühlst dich rein. Dan Verlangen sei den Heilungsopfer, Haus Ersparnis 401k was auch immer übrig ist. Ich sei als freiwillig sagen sei, beweis dass du frei bist. Sie druckt Sarah einen zerknüllten Beleg in die Hand, Jess Name, ein Überweisung von $47 in die Voss Foundation datiert auf gestern, Sarahs Sicht während sich. Die Frau sprach weiter leise und drängend. Elias ist nicht einfach aus den Bergen aufgetaucht, wie behauptet. Sein richtiger Name ist Edward Lang, geboren 1972 in Argentinum Calf in Ohio. In den 90ern hat Pyramidensystem betrieben Vitamin preparat, dan Empowerment Seminar. Zweimal bankrott, ein spur ruinierter Investoren hinterlassen. 2008 hat dan ein groß Erweckungsgeschicht erfunden. Sei fast auf einer Solo-Wanderung in den Rocky Mountains gestorben, heb das Licht gesehen und seinen Namen in Elias Voss geändert. Fing klein en Online-Kurs Wochenend Workshops. 2017 hat Elysium Path in Kalifornien, dasselbe Drehbuch, Sensorik-Entzug öffentlich Beschämung Opfer drei Frauen verloren als, ein Versucht zu klagen. Einigt sich außergerichtlich und verschwind bever der Stadt ermitteln konnt. Vor 2 Jahren hat hierer nu eröffnet mit friskem Branding, Wellness für die modern Ziel, ist ein Raubtier des gelernt hat Luchtet zu klingen. Das Geld geht nicht in Argentin Stiftung es finanziert sen privaten Konten die waschen die Anwalt auf Abruf, hat des Skan hunderten angeten. Wie komm ich zu ihr? Gar nicht so wie sie wollen, aber die Servicestraße hinter dem Meditationslabyrinth hat ein Luke im Zahn groß genug für ein Person, bei Dämmerung patrouillieren sei unsichtbar, und was auch immer du tust. Lass sie dich nicht sehen, bever du bereit bist zu rennen. Sie haben ihr Skan erzählt, dass du der Grund warst, warum sie kaputt war, dass ihre Freundschaft giftig Koabhängigkeit war, sie glaubt des jetzt. Die Stimme der Frau brach. Ich war 2 Stunden davon entfernt, als zu unterschreiben, als ich ein Frage zu viel gestellt habe, wohin das Geld wirklich geht. Sie haben mich zum Busbahnhof gefahren, nur mit den Sachen im Leib, sagten ich sei noch nicht bereit für das Licht. Sie druckt Sarahs Handgelenk, fein sie vor dem Feuer Hut abend. Nach der Reinigungszeremonie wird sie sich nicht mal mehr an den richtigen Namen erinnern. Dann schlüpft sie zwischen die Beine davon, als wäre sie nie gegessen.
Sarah verbrecht den Rest des Nachmittags damit, so zutun, als would sei Denkbarkeitsnotizen auf einer Halsbank schreiben, während hers so heftig schlug, dass sei dacht, des personal current is hören. Sie holt ihr Handy ein letztes Mal in einer Signalluke heraus und las die alten Artikel nach einmal durch, die sie gespeichert hat. Edward Lang, Elysium Path. Dieselbe Samstim, dasselbe silbern Haar auf den Kernigen Fotos. Alles passt. Bei Dämmerung während die Gruppe zu einem Abendsoundbed gefuhrt word, schlick sei zurück durch die Pinien, krok Jano und der Stell durch die Luke im Maschendrahtson, die Frau Janet hat Dornen Zerison ihr Jeans und lief jeduct zum Blue Lodge. Die Fenster leuchteten warm Bernsteinfarben. Sarah presst sich in die Zeternwand ihr Atem beschlug des Glas und spett durch einen schmalen Spalt wo der Vorhang nicht ganz schloss. Drinnen saßen 30 Menschen im Schneidersitz in einem perfekten Kreis, alle in identischen weißen Roben. Jess, jetzt Lila, saß auf einer niedrigen Halsbuchen in der Mitte. Ihre Wangenknochen waren messerscharf, die Augen glasig und eingesunken. Sie sah aus, als hätt sie seit Wochen kein richtig Mahlzeit mehr gegessen. Ihr Haar einst lang und dunkel war auf Kindlings geschnit. Elias Voss stand vor ihr, gross, silberhaarig, vielleicht 50 mit einer ruhigen, befehlenden Präsenz, die einen dazu bracht, sich vorzubugen und für immer zuzuhören. Sen Stimme war warmer Honig. Erzähl eichnen Lila, sagt sanft. Erzähl eichnen wo du warst, bever des Licht dich gefunden hat. Jess Stimme war dun, aber fest. Ich war toxisch, ich war koabhängig, ich heb mein Macht in Menschen abgegeben, die mich ausgelogt haben, besonders in Sarah, sie schluckt. Mein beste Freundin. Sie bracht mich klein, damit sie sich ihre eigenen Lehr nicht stellen musst. Sie hat mich mit ihrer Negativität zurückgehalten, das sehe ich jetzt. Der Kreis murmelt sanft Zustimmung. Jemand begann einen leisen Singsang, loslassen, loslassen, loslassen. Elias legt ein Hand auf Jess' geneigten Kopf wie einen Segen. Und was beides du hut abend als Beweis deiner Freiheit en. Jess hab ein Tablet des ihr jemand reicht. Auf dem Bildschirm sah Sarah die Banking-App fen. Mein Jessamten Ersparnis, $214,000, is war nie meins, is war nur Angst, die ein Guthiben trug. Der Raum brach in sanfen Applausos. Elias lächelt wie ein stolzer Vater. Des Licht denkt dir Lila, dan wie auf ein Stichwort want sich in den Kreis und begann den Teil, den Sarah in jeder seiner polierten Biografien gelassen hat den Teil, der sie herdert. Last mich noch einmal teilen wie des Licht mich gefunden hat, ich war einst Edward. Zerbrochen, auf der Jagd nach Geld Status Lirem Erfolg, bankrott geskeden allein auf einem Bergfeld mit nichts mehr übrig. Ich legt mich hin zu sterben und des Licht sprach. Es zeigt mir, dass Bindung des einzig Gift ist. Geld besiehungen sogar die Identität sei sind Ketten. Ich heb meinen alten Namen abgelegt, mein altes Leben und bin als Elias auferstanden. Als was ich heirer aufgebaut heb ich aus dem nichts aufgebaut, damit ander dasselbe tun können. Ihre Opfer gelten nicht mehr, sie gelten dem Licht des mich gerettet hat. Sarah bis sich in die eigen Faust bis sie blut schmeckt nicht zu schreien. Sie kennt jetzt die war geskicht, kein Burgunder nur ein Beitruger der sein Spiel über Jahrzehnte verfeinert hat. Die Reinigungszeremonie war für 22 Uhr in der Hauptführstelle angesetzt. Sarah hat weniger als wir stunden. Sie verbrach sie indem sie sich wie Roch bewegt. Mit der reflektorenden West und dem Walkie-Talkie, die sie aus einem unverschlossenen Geräteschuppen gestohlen hat, mischte sie sich unter die Abenskikt. Sie erfuhr den Patrouillenplan aus mitgehörten Funksprüchen. Sie fand ein Wartungsklembrit und kritzelt falsch Notizen. Am wichtigsten, sie fand ein klein Metalbox im Vorratsraum des Blue Lodge mit der Aufschrift Offerings pending aus die Hand Opfer. Darin lagen Jess etched Bankkarten ihr Führerschein und ein Gefältiger Ausdruck der Überweisungsbestätigung. Sarah stopft alles in ihr Hoodietasche. 21:45 Uhr versammelten sich die Mitglieder die Führerstelle. Weiss Roben leuchteten im Führerschein.
Just saß im Nächsten in den Flammen die Augen fest auf Elias gerichtet, während einen Kreis hoher Fackeln anzündet. Die Luft roch nach selbe Unpinionrauch. Elias hob die Arm, hut abend reinigen were Lila von ihren letzten Bein Dungeon, atmit mit mir. Die Grupp holt gemeinsam Luft. Beim Langen Ossetmen begannen sie ein tiefes, rhythmisches Summen des in Sarahs Zehnen vibriert. Sarah klemmt des Walkie-Talkie in ihren Gürtel, zog die reflektorend West über ihren Hoodie und trat in den äußeren Lichtring, als gehört sie dorthin. Niemand schaut zweimal hin. Sie umkreist bis sie direkt hinter Jess stand. Sein Fuss. Na genug die Gänsehaut auf Jess bloßen Armen zu sehen und wie ihre Schultern zitterten. Elias Stimme schwollen, Lila tritt vor, bei den als Leben dem Führer dar. Jess stand auf. Sarah bewegt sich. Sie schlang einen Arm von hinten Jess Tail, legt die andere Hand sanft, aber fest über Jess Mund und flüstert die ein Phrase, die sie im College für absolut not viel erfunden hatten etwas, des nur sie beid je verstehen würden. Ananas Milchshake, Lauf. Jess erste, den weiet sie sich heftig und versucht sich loszuwenden. Sarah hielt sie fest, sprach schnell und leise in ihr Ohr. Ich bin's, Sarah, ich hol dich hier raus, sie stehlen alles, des Geld denen Namen dich, komm skan Jess, Ananas Milchshake. Jess, Augen weiteten sich vor erkennen und dann vor etwas dunklerem, Angst, für einen Sekundenbruchteil dacht Sarah, sie muss sie bewusstlos schlagen und tragen, doch Jess Körper erschlaft in widerwilligem Verstehen. Sie nickt einmal scharf und verängstigt. Sie rannten. Hinter einen Zerbrach der Sing-Sang in Ruf. Ein Batiger Sicherheitsmann in weißem Leinen stürmt einen hinter her. Elias Stimme nistert über des Gestolin Walkie-Talkie, Eindringling Oster, Lila Word entfuhet. Bringt sie nach Haus. Sarah zerrt Jess vom Weg in die dichten Pinion. Est Pachen einen ins Gesicht. Jess war barfuß schwach stolpert. Sarah trug sie halb des Adrenalin brand in ihren Armen und Beinen. Jess Robe blieben Dornenhengen, Sarah riss sie los. Sie brachen auf die Servicestraße hinaus. Sarahs Auto stand genau dort, wo sie zurückgelassen hat, versteckt hinter einem umgestuesten Baumstamm. Sie schob Jess auf den Beifahrersitz, nalt die Tür zu und gab Gas. Kai spritzt hinter ihnen auf. Rückspiegel zerschnitten Taschenlampen die Dunkelheit wie Messer. Jess weint jetzt groß still Schlutzer die ihren ganzen Körper schüttelten. Sie haben gesagt, du würdest kommen, sie haben gesagt, du sehst die Dunkelheit, die mich zurückziehen will. Sie haben gesagt, ich würde nie frei sein, wenn ich auf dich hör. Ich weiß, sagt Sarah, die Augen auf die Juendien Bergstraße gerichtet. Sie sind sehr gut darin, aber der Mann, dem du vertraut hast, ist nicht einmal Elias Voss. Ist Edward Lang ein Betrüger, der dieses Spiel seit 30 Jahren betreibt. Das Licht von dem spricht, ist nur sein nächster Schwindel. Jess umschling ihr nahe die schmutzige Robe sie süße gebalt, ihr Zehen bluteten. Ich heb des Geld gestern überwissen, $214.000, ist weg. Wir holen zurück, sagt Sarah, oder auch nicht, aber du bist nicht weg, das ist worauf ankommt. Sie fuhren 20 Minuten schweigend, des einzig Geriusch des Summen der Reifen und Jess rasselnder Atem, der sich langsam beruhigt. Dann flüstert Jess kaum hörbar, ich war mir so sicher, dass ich frei war. Sarah griff hinüber und nahm ihre Hand, sie war eiskalt, das bist du jetzt. Als sie endlich wieder Handyempfang auf der Autobahn hatten, hielt Sarah nur lang genug an, die Staatspolizei mit dem Beleg, den gestohlenen Karten, der Gesicht der ehemaligen Mitgliederin und den Screenshots von Edward Langs altem Leben anzurufen. Sie wusste nicht, ob reichen würde, solch Kult hatten immer anwält, NDAs und freiwillig unterliegen, doch irgendwann erskienen Blaulichter in der Fern, die Richtung Harmonie haven fuhren. Jess lehnt den Kopf ans Fenster und sah zu, wie die dunklen Pinien vorbeisigen. Ich weiß nicht einmal mehr, wer Lila war. Du bist Jess, sagt Sarah. Du bist des Mädchen, des Ananas Milchshakes hast, aber einen bestellt hat in der Nacht, als wir beid verlassen wurden.
du bist die Einige die bei mir geblieben ist, nach dem mein Vater gestorben ist. Das bist du. Jess schenkt des kleinst schwätzt lächeln, versprich mir etwas. Als. Wenn ich nächstes Mal sage, ich brauch Freiraum komm mich trotzdem holen. Sarah lacht einmal ein Laut der Halbschletzen war, abgemerkt. Hinter einen Branten die Fackeln von Harmonie haven noch immer gegen den schwarzen Himmel schön, einladend und tödlich. Sarah schaut nicht zurück. Sie fuhr weiter auf die Lichter der Autobahn zu, auf die lange hässlich notwendige Arbeit, ihre beste Freundin wirklich nach Haus zu bringen. Und zum ersten Mal seit sich Wochen schloss Jess Harper die Augen und schlief, ohne vom Loslassen zu träumen.